ওকে, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রজেক্টে একটা এরর আসছে। এররটা কি? এররটা হলো এইটা, unable to track an entity of type user manager। আচ্ছা, এররটা আমরা একটা কাজ করি, নোটপ্যাডে উঠে রাখছি, তাহলে ভিডিও টাইটেল দিতে সুবিধা হবে। ওকে, পুরোটাই নি। ওকে, এখন আমরা দেখব এররটা কেন আসে আর এররটা কখন আসে। আগে দেখি এররটা কখন আসে। যখনই আমি when I run my project and go to registration and registration action, registration controller, register action, and then fill our form, password, then click with the registration. When we click the registration, the error comes. Okay. Why the error? Why this error shows? আচ্ছা, এখানে আমরা আইডির সাথে কি ম্যাপিং করেছি, আমরা এখানে কি বলছি, we tell here user id, ওকে, user আমরা বলছি এখানে যে ইমেল দেব আমরা ইনপুট ফিল্ডে, তার মানে ওকে, আচ্ছা, ইমেল দেব আমরা ইনপুটে, ইউজার নেম দেব ইনপুটে, বাট আমরা ইউজার আইডি দিছি, ইউজার আইডিটা অটো জেনারেট হবে, এটা তো দেই নাই, সো এটা তো প্রয়োজনও নেই। আমরা যদি ইউজার আইডিটা কাইটা দিই, আমরা ম্যাপিং করার সময় ইউজার আইডিটা নিয়ে নিছিলাম, যেহেতু এটা অটো জেনারেট হবে, এটার দরকার নেই এটা নেওয়া, এটা নিয়েছিলাম দেখি এররটা দিছিল। ইউজার আইডিটা কাইটা দেওয়ার পর এখন যদি আমরা আচ্ছা, আমি আমার ভিডিওগুলি ইংলিশে চেষ্টা করতেছি, ইংলিশে তৈরি করার, আস্তে আস্তে ইংলিশে নিয়ে আসবো সব পুরো ভিডিওগুলি। অনেক দেশ থেকে দেখা হয় তো, এই জন্য অনেকেই আমার মানে যা বুঝাইতেছে এটা বুঝতে পারে না, বাংলা থেকে ইংলিশে কনভার্ট করে নেব আস্তে আস্তে। যদিও আমার ইংলিশ এতটা ফ্লুয়েন্ট না। এই যে ইউরোর কিন্তু চলে গেছে, সো ইউরোরটা আসার কারণ ছিল আমরা এই জায়গায় আইডি দিয়ে দিছিলাম, ম্যাপিং ইউজার আইডির সাথে ম্যাপিং করার সময় আইডিটা দিয়ে দিছিলাম, আইডিটা দেওয়া যাবে না, আইডিটা দিলেই এররটা দেবে। সো দ্যাটস ইট, বাই।